Namaskaram. Today, we are gathered to remember a legendary guru, a gifted musician, a revolutionary Natavanar, and a dynamic composer, Bhagavatalu Sri Seetarama Sharma. We are gathered this evening to celebrate the guru and the artist we adore and admire. I would now like to request Vidwan C.V. Chandrasekhar, Vidushi Leela Samson, and Sri Ramnarayan to come onto the dais. The prayer song will now be rendered by Shreyas. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೋರೆವನೆ ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನೆ ಸುಜನರ ಪೋರೆವನೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಪಾಶಾಂ ಕುಶಧರ परम पवित्र मूषिक वाहन मुनिजन प्रेमा पाशां कुशधर परम पवित्र मूषिक वाहन मुनिजन प्रेमा मोददि निर्णये पादव तोरो साधु ವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲೇ ಮೋದದಿ ನಿರ್ಣಯೇ ಪದವ ತೋರೋ ಸಾಧು ವಂದಿತನೆ ಆದರದಿಂದಲೇ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸರಸಿ ಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನಿರಂತರೇ ನಯೋವಂತೆ ದಯ ಮಾಡು ನಿರಂತರೇ ನಯೋವಂತೆ ದಯ ಮಾಡು ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ
ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ. I would now like to request Seetaka to deliver the welcome address. Namaskaram. It's my honor and privilege to invite all of you here, where we all remember Sri Seetarama Sharma sir. And today's our guest, Chandru, who is a great friend and a brother to Sharma sir, beloved and very loving Leela, and Sri Ramnarayan, all of you know very well about them, and all the senior dancers and musicians, all sirs, beloved students and family, all his walking friends, and everyone who is well known Appa, I again welcome you all. I just would like to share very few things about Sharma sir. I cannot say Sharma sir, it's my loving Appa. Excuse me for my emotions, and everybody know I'm a very emotional person. I know I'm coming from Andhra Pradesh, where my parents coming from Andhra. There we had agricultural lands, and we are not artist family. But my father, he used to do Harikatha and Burrakatha. He used to actively used to organize shows in the villages. And he's very fond of music. அதே ரோடில் ஷர்மா அப்பா வாஸ் லிவிங். எனக்கு 4 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வெரி க்ளோஸ் இன் த சென்ஸ், ஐ திங்க் ஷர்மா அப்பா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வாஸ் மை ஃபாதர். தினமும் பாட்டு பற்றி பேஷண்ட் வருவா. என்னோடய டாக்டருக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுக்கணும். வாஸ் ஹார்ட்லி 3.5, 4 years old. 4:30 மணிக்கு காலங்கார்த்தால் எழுப்பி வின்டரில் தே யூஸ் டு லீவ் மீ இன் ஷர்மாப்பாஸ் ஹவுஸ். அங்கே உட்காந்து தூங்கி போயிடுவேன். அப்புறம் தட் டைம் யூஸ் டு கோ ஃபார் லெசன் ஹவுஸ் டு ஹவுஸ். திஸ் இஸ் 1961 where I was 4-5 years old. அதுக்கப்புறம் அப்பாவுக்கு ஸ்லோலி he got transferred to மெட்ராஸ். அப்பா சொன்னார், என்ன பண்ணுவேன் நான் பாட்டு இப்படி கற்றுப்பேன்னு. நான் இல்லை நான் போயிட்டு வரேன், அங்கே பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலாக்ஷேத்ராக்கு வந்துட்டு 1 month he came back. வெங்கட்ரத்னம் ரொம்ப நன்னா இருக்குது, அட்மாஸ்ஃபியர் எல்லாம், அந்த பாட்டு டான்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப நன்னா இருக்குது, கவலையே பட வேண்டாம், ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக் ஹர் தேர், நீ ஒன்றும் டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொன்னார். தென் ஸ்லோலி ஆக்சுவலி we are quite rich and we can afford to spend a lot of money those days. 50 rupees was thousands of rupees. I started in a very big way in a hostel as a kid. After 1 year, I think with a lot of problems we had in the fields and all that, my father said, I'll take her back. Then Sarmapa said, no, I brought her here where I didn't have even my children. I will see that I'll bring her up like me. அப்பாக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணார், யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் ஹர். அப்போ தான் பிரசாத் பார்ன், நான் வந்த அப்புறம் இந்திரா பார்ன், we all came to கலாக்ஷேத்ரா. That is how, and my father is a freedom fighter. From that day till now, my parents never asked what I am doing,
where I am getting married, how I am living. Everything taken care of Sharma Appa and his family. A great person. Now I am able to say he's a great. I never knew. I only know whatever Appa says, I have to listen. That's what my parents told. என்ன சொன்னா நீ கேட்கணும், அவ்வளோதான், திரும்பி சொல்லக்கூடாது. ஏதாவது சொன்னபடி கேட்கலன்னா அந்த கை கால் விட்டு அந்த சமுத்திரத்தில் போட்டுடுங்கன்னு சொன்னார். எனக்கு ஐ ரிமெம்பர் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ். கேம் டு கலாக்ஷேத்ரா, பாட்டு கற்றுக்கிறது தான் வந்தேன் கலாக்ஷேத்ராக்கு. தென் அத்தை சொன்னேன், சீதாராம் இவளுக்கு நன்னா உடம்பு நன்னா இருக்கே, டான்ஸ் சொல்லி கொடுக்கலாமே அப்படின்னு. ஷீ ஷிஃப்டட் மீ டு டான்ஸ். டான்ஸும் தெரியாது, பாட்டும் தெரியாது, படிப்பும் தெரியாது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. I was really very, very, very slow learner. 1, 2, 3, 4 கூட தாளத்தில் சொல்ல தெரியாது. ஜெயா டீச்சர் உட்காந்து எந்தக்கு இந்த சோத்து முட்டை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன், ஆந்திராலேருந்து ஒன்றுமே வரமாட்டேங்கிறதுன்னு சொன்னாங்க. உட்காந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்பா வீட்டில் எல்லாம் எனக்கு சங்கீதம் 4 மணிக்கு எழுந்து சொல்லி கொடுத்த அந்த கொஞ்சோண்டு பாட்டு, டிசிப்ளின், கார்த்தால் எழுந்துக்கணும், இது பண்ணணும் அது பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் வாட் எவர் ஹி ஹஸ் செட் ஐ டிட் இட் without knowing anything. Kalakshetra taught everything. Appa taught everything for me. Then from there, let's move on. Kalakshetra la padichittu. You all know about me, how I grew up with Appa's family, very strict and disciplined way. Apram I got married. And the time la before that, I think T.M. Krishna was about 3-4 years old. I used to go with Appa everywhere, wherever I went. Why I am so popular, Seetaka, theriyadavungalukku theriyum enna, I was always going behind like a tail, just holding his bag. Then I used to go to T.T. Vasu's house and T.M. Krishna's house when Krishna was a child. Then Prema, he treated me like her own daughter because they don't have daughters there. கார்த்திகை சோமவாரம் வந்தால் வழக்கெல்லாம் ரெடியாக வைப்பாங்க. நான் போய் வழக்கேற்றணும், பூஜை பண்ணணும். லைக் தட் ஐ குரோ அப் தேர் ஆல்சோ. அப்பாஸ் மியூசிக் அண்ட் சாமிப்பாஸ் டீச்சிங்ஸ், இப்படி இருக்கணும், அப்படி பண்ணணும், ஹவு டு டூ, ஹவு டு லிவ், தீஸ் திங்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டிஸ்கஸ் வித் அப்பா. தட் வாஸ் சம் பீரியட். தென் ஐ காட் மேரிட். ஐ வென்ட் டு Mauritius 2 years. First time I depart from Appa, I was really broken. Only thing, wherever what was happening with Appa for me, God was always showering so much blessings towards me. I have a wonderful in-laws, like my father-in-law is a very great devotee of Kali. He was hunting for a daughter-in-law who is cultured, who knows little bit of music. கொஞ்சம் தெரிஞ்சா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ பேப்பரில் போட்டு மிஸ்ஸஸ் ரங்காச்சாரி பிரேமா பார்த்து இது சூட்டபுளாக இருக்கும் சீதாக்குன்னு கல்யாணம் பண்ணாங்க. வென் ஐ வென்ட் தேர், பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னா, நீ டான்ஸ் பண்ணக்கூடாது, அங்கே போகக்கூடாது, இங்கே இதெல்லாம் ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது. மை ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் ராஜன், வெரி நைஸ் ஆஃப் ஹிம். He used to, more than loving, he used to respect me, my art, because I was really too much in that Mauritius. Nobody knows anything. I spent about 10 years there. I was a cultural advisor in the Ministry of Arts and Culture. 2 years na appa paakale. Inge paattu kettalum I used to be mad. Why they tortured me like this? Why they sent me like this? London la ende appa paadva. அந்த தோலும் தொகிலும் பாடிச்சு I used to cry. கிருஷ்ணவேணிக்கா எல்லாம் திட்டுவேன், என்னத்துக்கு இப்படி அழுதுன்றிருக்கேன் அப்படின்னு. ஐ மீன் ஐ வாஸ் ஸோ மச் இன் டு ஆர்ட். ஐ ஸ்பிளிட் ஸோ பேட்லி, லெஃப்ட் எவ்ரி திங். அப்பா யூஸ் டு டெல் மீ, ஒன் டே இட் வில் கம், உனக்கு எவ்ரி திங் வாட் எவர் யூ ஆர் கெட்டிங், ஐ எம் அன் ஆர்டிஸ்ட் ராமா, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் யூ வில் கெட் இட். அதே மாதிரி ஐ கேம் டு சிங்கப்பூர். எனக்கு அப்பா ஏதோ பயோடேட்டா கொடுத்தார், இப்படி வந்தது. மை ஹஸ்பண்ட் said, Sita, you are not doing much in the arts. You better just spend 2 years there. At least you, whatever you have learned, you will not forget. And I came to Singapore. Every time, 15 years continuously, Appa was traveling to US 3 times in a year. He used to come and go.
So I started teaching. It was an inspiration for me. About 30 to 40 arangetrams I did in Singapore with Appa's music. Then Dhananjana, Chanta call came for Sanghamitra. It's a great, it's an unforgettable moment. Anna stood and said, no, if Sita do Sanghamitra, then I will do Ashoka. சைடு ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்ணுறதுக்குன்னா கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவா பண்ணினா நல்லா இருக்கும்னு சொன்னார். எது இருந்தாலும் கொடுக்குறவா நம்ம மனுஷாக இருக்கணும். அத்தனை பேர் இருக்கிறச்சே எந்த பாலிட்டிக்ஸும் இல்லாமல் ஒரு ஆர்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி சீதா இஸ் எ குட் ஆன்சர்னு சொல்லி அண்ணா எனக்கு அது பண்ணி கொடுத்தார். லைக் திஸ் ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் சான்சஸ் தோ ஐ வாஸ் அவே. அப்பாஸ் ஹெல்ப் த்ரூ அவுட். என்ன அந்த 2 days கம்போஸ் பண்ணி ஏதாவது பண்ண உடனே பண்ணி கொடுத்துருவார். ஹி டிட் ராகத்வனி இன் சிங்கப்பூர். அந்த 3 days whole day and night used to compose. Like that I spent some time like that in Singapore. He did lot of compositions. '60th and I traveled with him. I think I am the most lucky person in his family. With among the students, about 60 years, completely staying with him, known him in and out. Not only I know him, he loved me the most. I am very precious for him. But he never used to show very strict till the last minute. But I understood now how much he loved me by everybody's talk. 80th birthday vandadu. I came. You all know that he had a 80th birthday recently. ஒரு அரங்கேற்றம் கோயம்புத்தூரில் பண்ணிட்டு வந்தோம். அப்பா கொஞ்சம் இனிமே கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால், ஆர்ட்டுக்கு எங்கேம்மா ஸ்லோ, ஆர்ட்டு பாடிண்டே இருக்கணும். And he was telling to Prema on 80th birthday, Chambai sir madri pohonu nanu. I want to keep on singing and go like him. That's what Prema was mentioned the other day. Program vandar. I think many people don't know what exactly happened we went to Bangalore on Friday morning. ரொம்ப நாள் ஆச்சு ராமாய் இதில் ட்ரெயினில் போய் ஃப்ளைட்டில் வேண்டாம், ட்ரெயினில் போகலாம். ஃப்ளைட்டில் ஐ மெட் ருக்மிணி அக்கா எல்லாம் பார்த்து டிவர் டிஸ்கஸிங் அபவுட் த மியூசிக். ருக்மிணி, நான் வந்து உன்கிட்ட இந்த தாத்தாவோட பாட்டெல்லாம் 2-3 கற்றுக்கணும், நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன், பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், ரேர் சாங்ஸ், நீ சொல்லி எங்கே இருக்கேன்னு சொல்லி நான் வந்து கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஃபார் 45 minutes he was talking to ருக்மிணி அக்கா on that day in the train. Then we went to Bangalore. The Ranjani அப்படின்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கா சிங்கப்பூரில். ஆல்வேஸ் தே கம் அண்ட் மீட் அப்பா. ஸோ டின்னர் கூப்பிட்டா. வி வெண்ட் அண்ட் வி ஜஸ்ட் ஸ்பெண்ட் ½ an hour and came back home. Saturday morning, I think the Supraja is last அரங்கேற்றம். The parents are here, came from Bangalore. அவள் ஆற்றுல போய் கசகசா பாயசம் எல்லாம் சாப்பிட்டு மார்னிங் ரிஹர்சல் எல்லாம் பண்ணி பேசி குரூப் ஃபோட்டோ அவள் அப்பா காரில் இறங்கி உட்கார்ந்த உடனே, நோ சார் ஒரே ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம், நாளைக்கு நீங்கள் பிஸியாக இருப்பேள், யூ ஆர் எ ஹீரோ டுமாரோ, வி ஓன்ட் பி ஏபிள் டு சி யூ அப்படின்னு சொன்னான். தென் வி ஆல் டுக் எ ஸ்னாப் தே. இட் வாஸ் எ பிட் டயர்ட். கிளம்பலாமா, நாளைக்கு கச்சேரி இருக்குது. கச்சேரி டைமிங் ஐ ஹவ் நெவர் சீன் எ பர்சன் லைக் சர்மாப்பா. நெவர் சீன். ருக்மிணிமா சொல்வேன், எல்லோரும் வாட்ச் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. கலாட்சத்தில் இருக்கிறச்சு நாங்கள் எல்லாம் ஓடுவோம். வி ஆல்வேஸ் லேட். அவ்வளவு எவ்வளவு டயர்டாக இருந்தாலும் அவர் டயர்டுங்கிற வார்த்தை நான் கேட்டதே கிடையாது. ஸோ ஷேம் டு சே ஐ எம் இன்டிசிப்ளின் சர்டன் திங்ஸ். டைமிங் ஹி கீப் அப் ஸோ வெல். வந்து ரெஸ்ட் பண்ணி சாயந்தரம் உட்காந்து அவள் ஏதோ கவர் கொண்டு வந்தால் எல்லாம் உட்காந்து க்ளீனாக எழுதி வச்சுட்டார். Then he was sitting and watching. I was teaching முகத்தை காட்டி பதம், இந்த ஃபைனல் டச்சஸ் எல்லாம், இந்த சிவன் பற்றி இதெல்லாம் சொல்லின்னு இருந்தேன். நெக்ஸ்ட் டே ஏர்லி மார்னிங் 4 o'clock he got up. We had chapati and தயிர் சாதம் in the night. மார்னிங் கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ஒரு 4 மணிக்கு என்னமோ மாதிரி இருக்கேம்மா அப்படின்னார். என்னப்பா, ஆர் யூ நாட் ஃபீலிங் வெல்? நோ ஒன்றுமே இல்லைம்மா, சும்மா கார்த்தால் எழுந்துக்கணும் இல்லையா, கச்சேரி இருக்குது, 9:30 மணிக்கு தியேட்டருக்கு போகணும்.
Then I said, let me find out ஏதாவது ஜீரக வாட்டர் ஏதாவது கிடைக்குமான்னு I asked that Supraja sister, she's a doctor. She came, she gave jeera water. Then he took bath. ನನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಕುನ್ನக்குடி மாதிரி ஏன்பா இவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கேள், இவ்வளோ பெரிய பொட்டாப்பா அப்படின்னா, இல்லை 80 வயசு ஆகிடுது இல்லையா, அப்போ தான் கௌரவமாக இருக்கும். Then he said he did his Gayatri in the morning. நான் தம்புரை தேட்டரில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன்ப்பா, பக்கத்தில் பவன். I just went, வச்சுட்டு ஆற்றுக்கு வந்தேன். ஐ டோன்ட் நோ வெதர் என் கண்ணுக்கு அப்படி பட்டுதா, நிஜமாகவே பகவான் அப்படி இருந்தாரா தெரியாது. ஹி வாஸ் சிட்டிங் லைக் இது மகான் மாதிரி அப்படி உட்காந்துருந்தார். கண்ணு பார்த்த உடனே வித்தியாசமாக இருந்தது, என்ன இப்படி உட்காந்துருக்காரப்பா, அப்பா போகலாமா போகலாமா, போமா போகலாம். He came down. அந்த லாஞ்சில் இஸ் a huge சிவா வாஸ் தேர். பெரிய நந்தி விக்கிரகம் இருந்தது, நின்றுண்டே இருந்தார். இவெல்லாம் மியூசிஷியன்ஸ் நின்று என்ன இன்னும் இவ்வளோ நாள் ப்ரேயர் பண்ணுறாரு சர்மா சார். நாங்கள் விபூதி எல்லாம் குங்குமம் ஏற்கனவே விழாமல் பெருசு இருந்தது, அதுமே இல்லை விபூதி எல்லாம் இட்டுண்டு நந்திக்கு காதில் எல்லாம் சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணி போலாமான். ஹி வாஸ் அவுட் ஆஃப் த ஹோட்டல். அங்கேருந்து வரைச்சு ஐ ஜஸ்ட் டர்ன் அண்ட் லுக்ட் அட் ஹிம். ஹீ கேம் லைக் ஏதோ தியாகராஜ சுவாமி அந்த பிருந்தத்தோடு அப்படி வர மாதிரி எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ வெதர் I imagine, I really felt it. I saw that vision when he was coming. வந்த உடனே ராமன் நீ பூஜை பண்ணிடுறியா அப்படின்னார். என்ன அப்பா என்ன பூஜை பண்ண சொல்கிறாளே, சரிப்பா பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்துருந்தா. வாத்துலேருந்து ஏதோ கஞ்சி கொண்டு வந்தா, எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணி எவ்ரிபடி நோ தட் லாஸ்ட் திங் த வே ஹி வாஸ். எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணி தம்பூரா ஸ்ருதி கேட்டுருக்கு. நட்ராஜக்கு இந்த மாதிரி மாலை எல்லாம் போட்டு ஷெல்லங்க வச்சாச்சு. 2 minutes he is supposed to get up. கால் மேலே கால் உட்காந்துருக்கு. ஐ கேவ் ஹிம் லிட்டில் ஸ்டார் கஞ்சி சாப்பிட்டுட்டு கையில் கொடுத்தா, அவள் அம்மா நன்னா இருக்கேளா அப்படின்னா, நன்னா இருக்கேம்மா அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணார். அந்த இது வச்சுட்டு திரும்பி வரத்துக்குள்ளே he was slowly going his head like that. I hold அப்பா. I was screaming, அப்பா அப்பா, what happened? He just dropped on my shoulder. I thought he's some low BP or something like that. I never knew that he left us. But I could see that he went in such a wonderful way. I don't think anybody can get this. As an artist, wonderful, passing away. Pacholre, I don't know that minute what I felt, you can imagine. They want me to tell, please what happened, you tell. Appadin sonnatnal I am trying to explain what all happened that day, because many people didn't know. Then ambulance கூப்பிட்டா போனா வந்தா, அதுக்குள்ளே I could see that this I don't feel any positive. Then I said I'm stopping everything, no dancing, nothing. Usually அன்னி கூட சொன்னேன் நான் இனிமே போறோம், because I have never danced. I don't know anything without அப்பா. It's a great privilege for me to be with him so many years. Every minute what he is going to do, what he is thinking. He is a man of strength in mind. He will not listen to anyone. What he desires, he will do. Such a wonderful and disciplined, very, very good-hearted person. I only know his shoutings. I never heard him talking very softly and nicely, never. But so much inside was love, filled with love for everyone. Then Chandruna, all these people said, no, you cannot do like that. Chandruna, I think he called, Seetarama, nee pannakudadu. You have to conduct the program. This is a great tribute to Sarma. What's a beautiful thing has happened. It's nothing wrong. One day it has happened so well. I don't know how it happened. I did the program. I came with Appa with the ambulance back. I took him in a very wonderful way. I brought him in a very bad way. This was happened. But today I am standing in front of all of you. This is not that I am a big dancer or a big thing. No, I learnt. I can proudly say that கத்தி பேசக்கூடாது, மரியாதை இல்லாமல் பேசக்கூடாது, பெரியவாளுக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். யூ மஸ்ட் லவ் எவ்ரிபடி. இந்த அகம்பாவம் கூடாது.
In the Naraya Bharati, every day I was listening to him. He has taken care of me throughout. எனக்கு நிஜமாவே ஒன்றும் தெரியாது. I traveled with him. I am living alone, but everything is monitored only by Sharma Appa for me. Only I am sure, still, even now, he will take care of me. Bless me to be like this throughout my life. Always in the senior student, Jayanti, Revati, enge ponalum sollinde irpa, I am doing this every day. He will tell, I did this, iva vanda, iva pona, all this. So, there is that relationship with Sarmappa, குரு சிஷ்யான்னு சொல்கிறதா அப்பாவும் பொண்ணுன்னு நிறைய பேர் சொன்னேன்னா சார் நீங்கள் தத்தத்தை எடுத்துட்டு அதுதான் நான் பண்ணலை. தத்தத்துக்கு எடுத்துட்டா என்ன, பிறந்தா என்ன, திஸ் இஸ் சம்திங் பியாண்ட் மை வேர்ட்ஸ் I have in my life. Born a great, good freedom fighter in Andhra, brought up with a great Vidwan, which nobody had the privilege like me, the love I got from him. And the people, Prema and other families, this is an opportunity for me to mention this. These are the three parents, three people. When I got married, three parents were there. I don't know who is going to do the Kanyadanam to me. The priest said, the own father is there, but we all stand. Three were there. So I have three parents in my life and so many good friends. Chandran, all these people, they treat me like Themma, Bagunnava, Taimunda, even if they say it in that way, there is so much love for me, all of you. I really thank you all for this great opportunity to stand like this and say a few words. My father, so proud, happy that all of you came with so much love. You all know him very well, his character. And I have to say my family. Sharma Appa, how much is there? My mother is, though she has not given me birth, she loves me more than Sharma Appa. She is not here. She's a great lady behind Appa. For his tantrums and his anger, his moods, she is the only one who really, no one can withstand with Appa's temperament, with Appa's, strong. Once he take a decision, his decision is good or bad, no one can say anything. But this has given in our family very nice way. Indra, Prasad, they all really love me from childhood. I used to hold them. So I am so proud and happy to tell so many people behind me here to help me. It's a great loss for me, but I'm sure Appa will take care and bless all of us. Thank you so much. Thank you for sharing those beautiful memories with us, Akka. Your speech was an apt portrayal of Sharma Sir's benevolence. Moving on, we welcome our chief guests for the evening. Professor C.V. Chandrasekhar. After serving at the University of Baroda as head of the Department of Dance and Dean of Faculty of Performing Arts, he is the most sought-after guru among senior dancers in the field. Scholar, dancer, composer, choreographer, gifted teacher, and an exemplary human being, Professor C.V. Chandrasekhar, along with his wife, has shared generously his wealth of knowledge and life's experiences with students and teachers all over the world. Chandru Sir has composed a number of dance ballets during the course of his illustrious career in both Carnatic and North Indian styles of music. Professor C.V. Chandrasekhar is a recipient of the Sangeet Natak Academy Award for Bharatanatyam and was recognized for his musical contributions by Narada Gana Sabha. He was given the Nada Brahmam Award and in 2004 received the title Nritya Ratnakara, bestowed by Bhairavi Fine Arts Society in Cleveland. I would now like to request Shri T.M. Krishna to felicitate Professor Chandrasekhar.
A contemporary of Sharma Sir's, Chandru Sir and Sharma Sir shared a bond in friendship, and we are very happy to have him here this evening to share with us his memories and thoughts. Namaskaram. Sabha Kalpataror Bhati is one of the slokams from the Abhinay Darpana. So where he describes the Sabha, the people there. And why I think of this shloka with reference to Sharma sir, or Sharma, as I called him, because very late in our life, during our lifetime, we came to know that I was 1 year, 2 years older to Sharma. So he would never accept. Whenever we were together on work, we did a lot of things together. I wasn't a student anymore at Kalakshetra when Sharma joined the institution. I had left in 1954 after my long years, 10 years of being in Kalakshetra. But whenever I came for the vacations from Banaras or from Baroda, we spent a lot of time together discussing dance, music, how to speak out correct Natvangam, how not to use ups and downs when you say the syllables. And we would laugh over somebody saying these syllables in a very, very awkward manner. All this was all some memories that I still have of him. And I mentioned about this Sabha, why that particular shlokam. He composed a small 2-line of music. Sabha kalpataror bhati veda shakhopashobhita shastra pushpa samakirno vidvad bhramara samyuta. The andolan that he gave to this shlokam, which was followed by another Vanavartana piece of Jati. Sani sari sani saga ma pa ni pa ma ga pa ma ni pa sani sari ga ma ri sari ni sa pa ni ma pa ni sa pa ni sa sa. The beautiful way he combined the shloka along with the swara, to which I listened to it so many times, and the way he had composed the swaram to it, how to end up with a 5-4-3 count in the swara. Ga ma pa ni sa pa ni sa. When I heard it for the first time, I was so enamored by that little line. So I always used to do that piece
with his music on many occasions. It was just to remember him. So whenever I came to Madras, I belong to Madras and trying to become a Chennaiite. Whenever I came down, we used to spend a lot of time, and many, not too many, but quite a number of performances when I danced. I always had Sarma to sing for me and do the Natvangam. And he was a musician of a very different caliber. It's not just dance music, because I feel there's not much of a difference as a musician also for quite some years of my life. The music that you sing for the dance is different from a kacheri singing. The Sarma was one person who would bring so much of bhava into the dance with his singing. It was never something which was fixed about. And the way we would enjoy post-mortem of the performance, what happened at this line, what happened at this line, how did you take that particular andolana in a place, because he understood the dance. He had learned dance in his younger days, but still it continued to be a part of his vidvat. So the way that he would follow, especially when I did any one song, of course I still remember, my teacher as well as teacher to many of us, including Jaya teacher who is here, we all learned from Srimati S. Sharada, who was a scholar cum teacher. So he had, I was looking for a shlokam, and then she gave us a piece of the, like Jayadeva's Gita Govindam, there's another version of similar type of compositions on the love of Parvati and Shiva. So just as the prelude to the Gita Govindam and to the Shivashta. So I wanted it to be tuned, and Sarma set it to tune so beautifully that for the rest of my life, that's one of my most favorite pieces, that because it gave me a lot of pleasure dancing to the way the music was composed by him. So it was never for money or anything. Whenever I said a few programs, even outside, somewhere in Patna, somewhere in Banaras, once in Bombay. So he would come all the way, and I still remember for one kacheri, we used to give him 100 rupees. So money was never a question. And especially when we were colleagues of the same age, I think we all helped each other to bring out what best we could. And there are others to follow, Leela, and so
also talk about their experiences. For me, it's a day that I would always remember. And Sita was saying that don't stop the Arangetral, continue it. It will be the greatest way of paying our tribute to Sharma and his music. Some people might say, no, it was not right. But I felt it was very essential that he should be remembered as a person who sang till the last moment of his life. So I'm not a great speaker, but I'm very emotional as far as my pet subjects of music and dance is concerned. So it's been a great experience for me to have known Sharma so closely, to the extent that he would call me, Yevantra, in Telugu, Ennada. So that is the relationship I have, and I'll remember him forever as long as I'm there. And I'm sure his music, which is so multifaceted in so many different ways, he has sung on many, and also trained. He was such a wonderful trainer, and his student so well. All of us know him so well. Krishna, I would say, was very, very fortunate to have his earlier training with Sharma, that he was very proud. One day he asked me, "Hey, Krishna, na student telsa niku?" Because I spoke Telugu. I said, yes, I know. He was so proud of Krishna, and of course, Sita has spoken a lot about his life and all that. So I just want to share these few things, and I only pray that he will listen to whatever we are saying today about him, and because we all love him, we all loved him, we'll continue to love him. Thank you. Thank you for sharing those thoughts with us, sir. Shri V. Ramnarayan is a former Indian first-class cricketer and current journalist, editor, translator and teacher. Shri Ramnarayan is the editor of Shruti, a monthly performing arts magazine, and a teacher at the Asian College of Journalism, Chennai. I would now like to request Srimati Jayanti Subramaniam to felicitate Shri Ramnarayan. I would now like to request Shri Ramnarayan to share a few words with the gathering. Namaskaram. I felt really honored when T.M. Krishna asked me to be present here today and talk to you all, along with two greats here of Bharatanatyam, Chandrasekhar and Leela, whom I have known for a long time, admired and respected. I felt so I am not an artist, but Krishna never does anything. I'm sure. But my own guess is that Shruti magazine was very close to Sharma sir, and we have
written about him for over the years, and also I knew Kalakshetra and through marriage. I married into a Kalakshetra family, and in fact the very first Ramayana Mahapatabhishekam that I saw was in 1970, and I was very happy to learn it was Sarma sir's debut as a composer of the Ramayana. It was wonderful music. It was like heaven. I had never seen, leave alone a dance drama or Rukmini Devi's choreography and creation. I had never seen any dance except on the movie screen. So my education began that day, and for a very long time I would not accept any dance other than Kalakshetras. Today, as a magazine editor, I can't afford to say that anymore. Firstly, I must say Sita did her father proud today. It was a very moving speech. I'll start by, if you don't mind, no, I think I have it. I think it's here. Sorry about that. I had a letter that Nedunuri wrote to Seetarama sir about T.M. Krishna, and he said he'll become a star one day, and Seetarama Sharma sir was so proud of Krishna's musical career, and he worried about him. He was more than a teacher to him, he was a father to him. We all know how he cared for him in Paris, where Krishna had accompanied him on a longish tour, and Krishna came down with chicken pox, and Seetarama Sharma sir looked after him. And he worried about him too, and he says on an interview to Shruti, he said that he was really worried when Krishna decided to get married early, and he said, on Paataganamo, he worried about his musical career, and he said, no, okay, I won't interfere because this is to do with this, he'll do well. And he had no regrets after that. And he actually said his music improved after that. And he also, the most generous thing he did was to actually ask Krishna to go to Shammangudi Srinivas Iyer, but simultaneously Srinivas Iyer heard Krishna at a concert at Hamsadvani and volunteered to teach him. So what Sharma sir wanted actually happened, and he said he's come to a stage where he needs somebody like Srinivas Iyer. When I first heard young Krishna at the Music Academy, I didn't know that he was Seetarama Sharma sir's student, but there was something different from the way in the way he sang, and I thought I heard some Andhra nuances in his voice at that time. I'm not lying. Into and very much a result of Sharma sir's teaching, and he was so strict about vocalization, how should sing in a full-throated voice, and how he was against padachedam, how he was insistent on proper pronunciation. Bhajane la bhajane or bhaje la bhaje, he used to teach them. And he used to scream according to Krishna. And he was quite a disciplinarian, we all know. Krishna described him as a polymath. I think we call such people avadanis or ashtavadanis, and he was very much so. But what strikes me about his life is his tremendous adaptability. There's a saying, rather crude saying, which, if life gives you lemons, make lemonade. And I think he
he accepted life as it came. He adapted, he did Burra Katha, he learned Kuchipudi dance, he was a dancer, then he had the opportunity to come to Kalakshetra, and he had to weigh two options: to become a Kacheri musician, take up a teaching job, which was the most secure kind of arrangement. And he wanted to learn from Balamuri Krishna. He went to him, but he was too busy, or he could not take him. So he took that disappointment in his stride, and then he was lucky to find in T.R. Subramaniam an exemplary teacher. Unfortunately, this was in Vijayawada, I think, if I'm not mistaken. Unfortunately, TRS had to go away to Delhi, and then that guru was gone too. Then, as luck would have, interviewed and accepted at Kalakshetra. Rukmini Devi had promised to write to him, and the letter did not come. Then he was very happy to learn later that is the address, and the letter did eventually come, and he joined Kalakshetra. And as I was saying, when I saw all those dance dramas, I never knew his contribution as a composer. We heard of Vasudeva Rajaram sir and all those, Papanasham Shivan, but I didn't know that Sharma sir had been a composer. I think the first acknowledgement, as I know of, came from Peri Sharda teacher, when she gave a complete list of compositions, which Shruti published 20 years ago. So she gave a total list of everything he had done as a composer, as a John sir or whatever. He was disappointed that this was not recognized, but he never complained. His bhakti towards Kalakshetra and towards Rukmini Devi there was no questioning that. So I respected his equanimity with which he accepted everything that life threw at him. He had this, as I said, wonderful Andhra voice. I think it's the chilies they eat or whatever. They have a special voice. Most of the Telugu film actors, musicians, they have this wonderful voice. And his speaking voice is as musical as his singing voice. I mean, it was so beautiful. The way when he called you on the phone, it was beautiful to hear his voice. And I was very surprised. I never knew him very closely for a long time. When we did interact, I was so moved by the love and warmth that he radiated. He had great respect for my mother-in-law, Anandi Ramachandran. He was very fond of my wife, and my sister-in-law went to Kalakshetra. And he accepted me as a Maple of Kalakshetra. Leela did a wonderful thing by recalling him to Kalakshetra. It must have been a very emotional moment for him to come back, and he continued to contribute to Kalakshetra after that. While being interviewed for Shruti, he got on so well with Janaki. She's here today, my colleague in Shruti, who found him so professional about interviews. He would drop in. The interviews happened at Shruti office. He was always immaculately dressed in his musician's gear, Angavastaram and everything in place. But probably she didn't know they was as immaculately dressed for his morning walk. So stylish in his t-shirt and shorts and shoes, perfectly. And we others, I used to see him regularly, we lived in the same neighborhood. We used to walk with my predecessor, K.V. Ramanathan, the late K.V. Ramanathan of Shruti, IAS. And they had a great rapport, and he was the best dressed of them all, even in the morning walk. So I deem this a great honor that I'm able to speak of a great soul from Kalakshetra, a wonderful musician, composer, Natwangam artist, who taught people to sing to Natwangam simultaneously with singing, according to Revati Ramachandran, who was one of his
students, one of his early students at Kalapeetham, which he founded along with Krishna's mother, Srimati Prema Rangachari. I think he lived a full life and gave of his best to the world of music and dance. I was very nervous about speaking before what I knew was an august audience, but everyone here seems to be somebody I know. So it's wonderful being with you all. Thank you very much. Thank you for those insightful words, sir. Vidushi Leela Samson, former director of Kalakshetra Foundation, will now pay her tributes to the legendary Guru. I would like to request Srimati Revati Ramachandran to felicitate Vidushi Leela Samson. I would now like to request Vidushi Leela Samson to share a few words with the gathering. Namaskaram to all my very respected Vidwans sitting here and friends. It looks big. I promise to make it very tight. On an occasion such as this, one is coerced to remember the past. Memories flood back today of faces that we now don't see, of voices that we don't hear, but also of critical work that shaped the lives of all of us and made us the artists that we have now become. My memories of Kalakshetra are influenced strongly by those people who fashioned and crafted that time. This was true for Sir also. Till the time we last met a few months ago, we talked of those people and those times. I came to Kalakshetra in the summer of 1961 and Sarma Sir joined in the summer of 62. In a way, you can say that our lives ran parallel but we did not meet till I had a degree in dance. He too, we know, obtained a diploma in Natvangam, but really he was being groomed in the music for the dance dramas. Atte had great respect for individuals who had traditional knowledge, and he came with those credentials. Having learnt and performed Kuchipudi before he started training in music, then studying under T.R. Subramaniam Sir, then returning to sing and do Natvangam for Kuchipudi for his guru Chinta Krishnamurti, Sarma Sir had all the assets for his future assignment in Kalakshetra. Rukmini Atte was an imposing personality, but also kind and sometimes even funny. In concert section, we were judged by the highest standards of the institute, both past and present. We were constantly told how people like Shantaka and Ambyak and all had done it before. So it was a tough call. From the relative comfort of our already very severe dance classes, we now clung to Periyasharda teacher Kamla Rani Akka, Seetarama Sharma Sir, Karekudi Sir for clarification of pronunciation and meaning of Sahitya and Tala for the roles that we were assigned. Sharma Sir for the Telugu dramas, Kamla Rani Akka for the Tamil ones, etc. Atte even asked Sharma Sir to teach us Telugu. He squeezed it into the only time that we did have free, which was just after lunch. So that 1 hour went. And as you can imagine, punctuality and discipline were his watchwords. He was a wonderful teacher. That we could learn Telugu from him, script and all, is a big achievement. But we also worried him for clarification on all the jatis that we had to do. He was not only patient, but he took time to explain these to us. It's important to note that there was an audible buzz in Kalakshetra through the mid-60s and 70s. I'm not because then, in the third
30s there was a buzz, and Akka will say that in the 40s and 50s there was a buzz. There was a buzz in general. But in the 60s and through the 70s when Sir was there, the concert section was the heartbeat institute, and Rukmini Devi's very prolific creativity was right at the core of it. From 1964 onwards, Sarma Sir led a very charmed life, if you like. But it was also an extremely hard one, for he had to learn compositions directly from the greatest Vidwan composers of that time, Thurayur Rajagopala Sharma, Brahmashri Papanasan Shivan, Chamangudi Srinivas Iyer, and M.D. Ramanathan. Apart from Periyashada teacher and all the other people that he also learned from S. Rajaram, the compositions that had got left, and he did this remote control from while Rajaram Sir was in AIR Delhi. So it was not an easy job. These circumstances and Atte's particular sensibilities in music this arrangement was not practical. And very often Sarma Sir was called upon to change or recompose a song or a tala. Composing for Atte was no mean task, for she knew exactly what she wanted. And to do this under the pressure of time during choreography was the best learning platform that Sarma Sir could have had. Ura avartanam swara pattern veno sir. Renda avartanam oru kutti tirmanam. These were her immediate needs during choreography. A short silence would emerge, and then Sarma Sir would come out with something. These individuals were involved in a frenzy of amazingly beautiful work. No one had the time for any personal indulgence. On a day-to-day basis, Sarma Sir took the odd music classes in the institute. He came to our postgraduate classes to sing padams and javalis when Gauri Pati was there, or take practice for small concerts we had for visitors in the institute. His Tamil had a rather attractive Telugu ring to it. He was not, I know he was very severe. He was severe, very severe, serious at all times. But he indulged our little idiosyncrasies. And only sometimes with his right hand holding the left. We knew then that he was annoyed. Both Kamlarani and Akka and he were often very impatient with us, but that was because time was of the essence. There are numerous songs all of us, or several of us here, know and remember Sir singing, Kamlarani Akka singing from the different dance dramas. They are too numerous for us to mention. Even Ram, who says he's not in the field, says he remembers some of them. So some of the really heart-rending ones which Sir sang with such prowess was Lakshmana speaking to Sri Rama after Sita had disappeared from the forest, or when Sita was approaching Sri Rama after the battle. Just, he would literally, as characters, it was hard not to control your tears the way Sir sang. But I'll mention one particular thing, and Sir has been given, as Ram mentioned, rightful ownership of many, many Viritams and many, many songs that were from the Ramayanam, which earlier was not acknowledged. When Atte came to choreograph the great Yuddham, everybody wondered what she would do and how she would choreograph it. Years later, Shankaramanan Sir said to me that she abhorred the long and very descriptive verses that were there on the war. Instead of calling all the male Vanaras and the Rakshasas, Atte asked for 4 senior female dancers to stand before her. The entire battle was described by these 4 Apsaras from the heavens as they looked down upon the war between Rama and Ravana. Sarma Sir's Swara composition for the Gandharva Apsaras in the ragas Saranga Prakasini and Kalyani with Gatibedam was absolutely a stroke of genius. I cannot tell you how beautiful and how extremely difficult that one composition is. I consider it to be my lasting blessing and our greatest privilege to have danced that one composition. It was tough in the Kanaka, and Sir taught it to us. He said, "Modala paadi thalam pottu appuram dance pannuvom." And he made us sit and learn it. High pitched, and just after the interval,
in the Mahabharata-abhishekam, it was a stealer of a scene, the high point in my opinion, humble opinion, of the drama. And it served Rukmini Devi's purpose of turning the dark and very fierce warfare into a bright and excitable reaction from above the clouds. I can still hear Sir's voice to this say singing in the silence after the interval last bell went, while we shivered in the wings, ready to emerge from the four corners of the stage. Once it began, there wasn't a moment to breathe, not for him, but not for us either. Audience and artist alike were caught in a high-tension wire of expectancy. It was over in what seemed like a whirl of just a few minutes, and then Ravana lay dead, while we showered flowers on his body from above. When I came back as director many years later, that scene, alas, had lost its luster. And if the truth be told, it was the music that was not quite right. But things had changed. Although I tried, I could not bring the composer back to teach it once again and give it new life. It took a disciple of Sir's, T.M. Krishna in fact, to bring its true color back the night he sang it in a concert at the Kootambalam. I wept with joy, and when I went to Sir and told him about it, he said, "Nana paadi nala." Most of you would have missed Krishnamari Kurvanji, composed by Sharma Sir with inputs from Papnasan Shivan and Rajagopala Sharma. This, in my opinion, apart from being one of Amma's most outstanding productions, no less than Andal Charitram, based on Devi Karumari Amman temple of Thiruvarkadu, this should be seen only to understand how good dancing does not require an interesting story or many characters. Atte, and I'll tell you an incident which was rather funny and which broke a lot of the tension during choreography. While choreographing this, she composed large chunks of it every morning, and we had we worked till we were drenched in sweat and rushed for a bath, came back hardly eating a lunch because Sharma Sir and Kamlarani Akka wanted to quickly, Krishnavini Akka, revise what she had choreographed so that she could see it when she returned, all within an hour. Some days we managed to recall the details by group recall, but one day we four Sakhis messed it up. And when Atte came, there was a lot of argument about whose fault it was and how it went exactly. There were some people who actually started re-choreographing it just to pacify her. And suddenly, through this thing, she remained rather quiet, and then she said, போய் இந்த வேம்புலி சேஷா அந்த உலகநாதன் தோட்டக்கார அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு. So we ran, just relieved to get out of the room, to get out of the cottage. And when they came, she said, சரி நீங்கள் 4 பேர் வெளியில் போங்க, அவங்கள உள்ள வர சொல்லுங்க. I still remember the way the musicians cracked up and the way the tension was diffused, because Sir would pick up his tattakari and say, "Nyama irka." We were terribly embarrassed. Sir left in 1985, and along with these stalwarts, he left behind a huge wealth of work. When I felt each one's contribution to the total was all that mattered. Everybody contributed along with Atte. When I felt the spirit of those times had left Kalakshetra, I tried to bring these stalwarts back to refire the young dancer's imagination and the young teacher's imagination, to lend their grace to the institute and to bring back a value system that I felt had vanished. It was not looked upon kindly by the present-day staff. They opposed it, and among them were those whom he had actually trained. They were the most vehement. On the other hand, the students were delighted. But Sir had tears in his eyes when I called him. He started a wonderful program of Natwangam there, something none of us had had when we were students. But alas. On a personal note, Sharma Sir was a treasured member of my family. My father loved him and spoilt him, as he did Karekudi Sir and Shankaran Sir. He sang with Kamlarani Akka for my Arangetram in 1971 in Mumbai. From the time I was a student till now, he always welcomed me warmly to his house as an elder brother did. And no mean contribution of his success in this very exceptional life he had was due to his beautiful wife, Seetarama. She never came out from the inner rooms,
but was the rock that kept that family anchored and cared for. I offer him and the family my deepest. Thank you for sharing those interesting anecdotes and thoughts with us, ma'am. We would like to take this opportunity to thank the chief guests, dignitaries, artists, and students gathered here today in order to celebrate this legendary guru. We would also like to thank Mr. Ramaswamy of Bharatiya Vidya Bhavan for having made this event possible this evening. We would like to thank the press for their support, and we would also like to extend our gratitude to the sound and light technicians for their support this evening. There will now be an audio-visual presentation on Sarma sir. I would like to request the dignitaries on the dais to kindly take their seats in the audience. ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗೌರಿ ತನಯ ಗಜವದನ ಬೇಡುವೆ ಗಜವದನ ಬೇಡುವುದು ಡಯಗಲಿ ಗೆಯೇನು
గగనాకారం సాగర సాగరోపమగ గగనం గగనాకారం సాగర సాగరోపమగ రామ రావణయోయుధం రామ రావణయోరివ రామ రావణయోయుధం రామ రావణయోరివ ని ని పమ గమ పని రాగ గమ పమ గ స ని స ని ని స ని పమ పని గ గ స ని ప ని పమ మ పమ గ స గ మ పని స గ ని స పని మ ప ర గ మ పని స రి గ ని రి గ ని ర ని రి స ని ర ప మ ప ర ని ర ప మ గ రి గ మ ద ని రి ని ర ప మ ర ని ర గ ని ర ని రి స ని ర ద ని ర ప ని ర ప మ இந்த மீனாட்சி கல்யாணத்தில் ஒரு காட்சி, என்ன காட்சின்னா பரமசிவன் கைலாசத்திலேருந்து மதுரைக்கு வரார். மதுரைக்கு எப்படி வராருன்னா அவர் நந்தி மேலே உட்காந்து வரார், அவரது வாகன நந்தி. அதுக்கப்புறம் கணங்கள். இதுக்கு ஒரு நான் தான் வர்ணம் விட்டு போட்டது மீனாட்சி கல்யாணம் நிறைய. இந்த வர்ணம் விட்டு போடுறச்சே தேவர்கள் தேவன் வந்தான், மூவர்கள் முதல்வன் வந்தான், முக்கன் என் பெருமான் வந்தான், இப்படி போகிறது. அது போடுறச்சே வர்ணம் விட்டு போடுன்னா போட்டு பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 தினசு வர்ணம் விட்டு போட்டேன். அம்மையாருக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல, சாரதா டீச்சருக்கும் பிடிக்கல, அம்மையாருக்கு பிடிக்கல. என்ன பண்ண தெரியல. அந்த கதகளி காட்டேஜில் உட்காந்து இவள் எல்லாரும் சொல்கிறச்சே என்னம்மா பண்ணுறது, 10 தினசு வர்ணம் வெட்ட போட்டால் நன்னாவே இல்லைங்கிற. இல்லைப்பா, இதுக்கு ஒரு தினசான அபிப்பிராயம். தாளத்தை பற்றி விட்டுடு, ராகம் பற்றி மறந்துடு. ஒரு தெய்வீகமாக இருக்கணும். இப்போ சுவாமி புறப்பாட்டு வருகிறார், அது எப்படி இருக்கணும்? அந்த மாதிரி இருக்கணும். பாடி கேட்டாலே அது அசாத்தியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறச்சே சரி இதுக்கு எப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கணும்னு யோசனை பண்ணலே. சரி 10 தினசு போடலை. நான் எங்கோ கச்சேரிக்கு போயிட்டு இருந்தேன், சித்திரதுர்கா கச்சேரிக்கு போயிட்டு திருப்பி வரச்சே ஒரு ட்ரெயினில் உட்காந்து கம்போஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். இன்றைக்கி மத்தியானம் இங்கே பாடி காட்டினேன். என்ன பாடி காட்ட, அந்த பாட உடனே ஆகாரம் கூட சாப்பிடாமல் வந்து உட்காந்துருக்கேன். பாடுபடுன்னா பாடினேன். இப்போ எல்லாரும் இருந்தாங்கோ, ஜனார்தனன், பாலகோபால், வெங்கடாச்சலபதி, கிருஷ்ணவேணி எல்லோரும் இருந்துச்சு. இந்த பாட்டு எப்படி இருக்க போகிறதோ, என்ன சொல்கிறாளோன்னு ஒரு பயத்தோடு உட்காந்து பாடினேன். இதுதான் சரியாக இருக்கு, இந்த ஒரு பாட்டுக்கு தான் உனக்கு பெரிய பொன்னாடை போத்தணும், அவ்வளோ பிரமாதம் பண்ணிருக்கியப்பா, எங்கே போயிடுச்சு இத்தனை நாளா அப்படின்னு சொன்னான். தேவர்கள் தேவன் வந்தார், செங்கண் மாவிடையன் வந்தார். தேவர்கள் தேவன் வந்தார், செங்கண் மாவிடையன் வந்தார். ஜெயகுடு ஜன்னக்கிட்ட ஜனகுடு ஜனகுடு கிட்ட தக்கிண்ணம் ஜக்கிண்ணம் தொங்குணங்கு தொந்தத். தேவர்கள் தேவன் வந்தான், செங்கண் மாவிடையன் வந்தான். தேவர்கள் தேவன் வந்தான், செங்கண் மாவிடையன் வந்தான். தேவர்கள் தேவன் வந்தான், செங்கண் மாவிடையன் வந்தான். மூவர்கள் முதல்வன் வந்தான், முக்கள் எம் பெருமாள் வந்தான். மூவர்கள் முதல்வன் வந்தான், முக்கள் எம் பெருமாள் வந்தான். தேவர்கள் தேவன் வந்தான், செங்கண் மாவிடையன்
జయకుడు జన్నకిట్ట జనకుడు జనకుడు గిడత కిన్నం జక్కిన్నం తొంగుడంగు తొంత జయకుడు జన్నకిట్ట జనకుడు జనకుడు గిడత కిన్నం జక్కిన్నం తొంగుడంగు తొంత தேவர்கள் தேவன் வந்தார்கள் மாளிகைய மூவர்கள் முதல்வன் வந்தார்கள் தொங்க நங்குத்தி தொங்குத்த தொங்குணங்கு தொந்தூ வலகையன் மாகான பூரண புராணம் வந்த பூவலகையன் மாகான பூரண புராணம் வந்த தித்திகிணம் தித்திகிணம் திகிணம் தொங்குணங்கு தொங்குணங்கு தித்திகிணம் தித்திகிணம் திகிணம் தொங்குணங்கு தொங்குணங்கு மூவர்கள் முதல்வன் வந்தார் முக்கள் பெருந்தார் நங்கத்த தொங்க திகுதத்த தொங்க நங்குத்த திக்குத்த தொங்குணங்கு தொந்த தேவர்கள் தேவன் வந்தார். அந்த அம்மாவுக்கு அபிப்பிராயம் இப்படிதான் இருந்தது. இப்போ ஒரு வானர சைன்யம் வந்து சேது பந்தனம் பண்றாங்கோ. சேது இல்லை கட்ட பந்தனம் இந்த வால்மீகி ராமாயணத்தில் போட்டிருக்கா. தத சுக்ரீவ சகிதோ கத்வா தீரம் மகோததேகே. இதுதான் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. சமுத்திர வச்சனாச்சைவ நலம் சேத்தும் அகாரயத். இது வந்து வர்ணமெட்டு போட்டி பாடுறச்சே என்னப்பா சேது பந்தனம் எப்படி பண்ணுறது நீங்கள் கவலைப்படாதுங்கோ. உங்கள் கூச்சிப்புடியில் எப்படி பண்ணுவான் அது நாளைக்கு பாடி காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராத்திரிக்கு உட்காண்டி எனக்கு கூச்சிப்புடியில் இருக்கிற சொல்லு கட்டுக்கடெல்லாம் அதில் போட்டுட்டேன். எப்படி தத சுக்ரீவ சகிதோ ததஹி தெஹி ததாம் தெஹி தெஹி ததாம் தத சுக்ரீவ சகிதோ கத்வா தீரம் மகோததேகே. இந்த மாதிரி பாட்டுது. நிறைய சொல்லு கட்டுக்கட்டு போட்ட உடனே அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம் இன்ஸ்பிரேஷனோட இந்த கம்போ ஓஹோனி பண்ணிட்டா சேது பந்தனம். ஹிருதய பிரியா ஜனவய பபூவ ஹிருதயம் த்விதா सिनीता भद्रे शत्रुजिता मयरणे यशसिनीता भद्रे शत्रुजित्वा मयरणे पौरुषजदरुष्टेयं तत्सर्वोपपादितं पौरुषजदरुष्टेयं तत्सर्वोपपादितम्. My friend Janardanan used to take Rama, Dasharatha and Buddha, so many characters. I don't know whether I am managed or whether I am going to start crying. So many years he used to do Rama, I used to sing. After Kaikeyi asking Varam, then Dasharatha is singing. Kyun krutam tavaramena pape maya piva kyun krutam pape papam maya piva aparadham
कमुद्दिश्य त्यक्षामीष्टमगं सुतं अपा Great pleasure this is. किं कृतं तव रामे किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा अपराधं त्यक्षामीष्टमगं सुतं अपराधं त्यक्षामीष्टमगं सुतं तिष्ठे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना तिष्ठे लोको विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना देगे तिष्ठेतु मम मम वृद्धस्य कैकेयी अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते अंजलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मामिनु जय गजे Thank you.
உஷேரி ஸ்வரத்தில் வருது. இப்போ கடைசி ஸ்வரம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்வரத்தில் பதனி ச பதம பகரி கம பம கரி நிரி. இப்போ இந்த சொல்லுக்கட்டுக்கு இந்த இங்கே வேரியேஷன்ஸ் அத்தனையும் அந்த ஸ்வரம் பாடச்சியே வைக்கணும். பதனி ச பதம ப அப்படி பெரியது கரி கம பம கரி நி பதனி ச பதம பகரி கம பம கரி நி. இது ஒன்று. பனி ச பதம பகரி கம பம கரி நி பதனி ச பதம பகரி கம பம கரி தா கடு த தா க த தின் ந தா கடு த த தின் ந தா கடு த த தின் ந தாங்கடு தத்த தின்ன தாங்கடு தத்த தின்ன தத்த தின்ன தாங்கடு தத்த தின்ன தத்த தின்ன தாங்கடு தன்ன தத்த தின்ன தாங்கடு தா கடு த த தின்ன தா கடு த த தின்ன த த தின் ந த க ட த த தின் ந. கூச்சிப்பூடில் அப்படி இல்லை. தந்தன திம் திமி திமி ததி குத திமி தகுத தகுந்த தரி தரி தத்தாரி தக்கும் தத தரி கிணனக தக்கிணம் தக்கிடதக தக்கிணங்கு தத்த தித்திரங்கிட கிடதக நம்பரி எந்தரி குதிர கிடதக தக்கிடதக கிடதும் தத்த கிடதக கிடதும் இந்த மாதிரி வருது. இன்னொரு சப்தம் எடுத்தா தத்தி தக ததிமி தக்கிட்ட தக ஜம் த ஜகத தோங்க துருகுடு தகரும் த துருகுடு ஜன்ய கிண்ண கிண்ண துருகுடு ஜன்ய தி கே ந தும் த தி கே ந தும் அத தின் கிண்ண தும் த தின் கிண்ண கிடத கதரி கிட்ட தும் தரித ஜக தரித நக தரித குக்கும் தரித தஜும் தஜும் தஜ் தஜும் 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 தஜ் தாக்கிட்ட கிடத்துக்கு தரிக்கிட்டோம் தாக்கிட்ட கிடத்துக்கு தரிக்கிட்டோம் தே தாக்கிட்ட கிடத்துக்கு தரிக்கிட்டோம். தரித தன் தத தத் தரிக்கிட்டோம் தக்க தரித ஜொண்டு தத தத் தரிக்கிட்டோம் தத் தத் தரிக்கிட்டோம் தத் தரிக்கிட்டோம் தரிக்கிட்டோம் தக்கிட்டதக்க திக்கிட்டதக்க தும் கிட்டதக்க கிடத்துக்கு தரிக்கிட்டோம்.
Dittakadakajum. Dittakadakajum. Takadakajum. Nakajum. Jum. Dittakadakajum. Dittakadakajum. Takadakajum. Nakajum. Jum. Di. Ge. Na. Tum. Di. Ge. Na. Tum. Marajanaka Sukumara Sudayara 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 Marajanaka Sukumara Sudarayela Rara Jidera Bahubariki Talagalera Ayera Kosalo nama muditaha Spito janapado mahan Nivishta sarayutire Prabhuta dhanadhanyavan Ayodhyanavadagari Tatrasi loka visruta Manunamana Yapuri nirmita swayam Tam tu Raja Dasaratho Maharashtra Vivardhanaga Purimavasayamasa Divam Deva Patiryatha. We would like to extend our sincere gratitude to the Kalakshetra Foundation for sharing their archived material with us for this audio-visual presentation. The students of Sarma sir will now present a demonstration highlighting his contributions to Natavangam and choreography. We would like to acknowledge the supporting orchestra for the dance presentation. On the Natavangam, we have Srimati Jayanti Subramaniam. On the vocals, Shri Kaushik Champakesan. On the Mridangam, we have Shri Vijaya Raghavan. On the violin, we have Shri Kale Arasan. And on the lights and sound, we have Shri Murugan and Shri Venkatesh of Bharati Vidya Bhavan. Namaskaram. Much has been spoken about Sarma sir this evening,
The video presentation you saw was but a brief glimpse of the artistic genius of Sir. Great indeed has been his contribution to the world of music and dance. Some of his work has gained recognition. Much of it has gone unrecognized. But his artistic heritage will be carried forward by the innumerable students that he has trained the world over. Sarma Sir was the first guru to devise a formal syllabus for Nattuvangam. With his background of music and dance and rich experience of 3 decades in Kalakshetra, he devised a special methodology for students to acquire a firm grip over Nattuvangam, something that was not formally taught in those days. Sarma Sir Apdinale, we have this beautiful picture of Sir surrounded by his students in class. அந்த தட்டுக்கழி சத்தமும் தத்தித்த கணக்கு ஜம்தரிதா அப்படிங்கிற சொல்லும் கேட்டாலே we believe that he will be here to bless us. Be demonstrating a few of the exercises and core ways that he has taught us in Adi Talam, Khandachapu, Rupakam and Mishra Chapu Talam. Kalang kutakati kutakata dingana tumta ji tak kar na kar jum kari ta tak kar ji tak kar na kar jum kari te tak di tak kar na kar jum kari ta tak kar di Takajam Dit Takanakajam Tarita Takadit Takanakajam Tarite Sadit Takanakajam Tarita Takadit Takanakajam Tarite Sadit Takanakajam Tarita Takadit Takanakajam Tarite Sadit Takanakajam Takadit Tarita Takanakajam tarita, takadit takanakajam tarite, takadit takanakajam takadit takanakajam tarite, takadit takanakajam tarita, takadit takanakajam tarite ta di takanakajam tarita takadi takanakajam tarite takadi takanakajam tarita takadi Takanakajam tarite Taddit takanakajam tarita Takkadit takanakajam tarite Taddit takanakajam tarita Takkadit takanakajam tarite Taddit takanakajam tarita Takkadit takanakajam Takkadit takanakajam tarite Taddit takanakajam tarita Takadit 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 takanakajam tarite Taddit takanakajam tarita
takaditta kanaka jam tarite, taditta kanaka jam tarita, 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 takaditta kanaka jam tarite, taditta tarita, taditta kanaka jam tarite, taditta kanaka jam tarita, takaditta 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 jam tarita. Tadinganatum, tattinganatum, 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 tattinganatum,
ta kita taka dari kita tom de ta kita taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom kita taka dari kita tom dari kita tom ta de ta kita taka dari kita tom de ta kita taka dari kita tom ta kita kita taka dari kita tom dari kita tom ta ta kita taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom kita taka dari kita tom dari kita tom ta ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari ta kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom dari kita tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom ta kita taka dari tom kita taka dari tom dari kita tom thailand kutaka di kutaka ta dingena tom ta di ta kita taka dari kita tom di ta kita taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom kita taka dari kita tom dari kita tom ta di taka dari di taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom kita taka dari kita tom dari kita tom ta de ta kita taka dari kita tom de ta kita taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom kita taka dari kita tom tom ta dari kita tom de ta kita taka dari kita tom ta kita taka dari kita tom kita taka dari kita tom dari kita thailand kutaka di kutaka ta dingena tom tajam tarita takajum tarita tajam dari takata takajum dari takadei jam jam ta tajam ta jam jam ta tajam ta jam ta tajam ta takajum jam ta tajam ta dari tom tajam ta dari tom tajam ta dari tom thailand kutum takata dingena tom ta takka dimmi takkita takka dimmi takkita takka dimmi takkita takka dimmi takki ta 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 dimmi
ka dhi mi ta ki ta 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 ka dhi mi takita taka dhimi 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 dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi takita taka dhimi dhalan kutum takata dingada tonga dim tadim tang geta taka dim tadim tang geta dim dim tadim tang geta ta dim tadim taka dim tadim dim dim tadim ta tadim taka tadim dim tadim ta dim gena tong ta ta jam ta dim gena tong ta ta jam ta dim gena tong ta.
Tick. Tick. We will now have a very brief demonstration from few of the beautiful numbers of the Margam that Sharma sir had choreographed. We present to you a small segment from the Todi Jatiswaram, choreographed by sir in Mishra Chaputalam. This is a Jatiswaram in the true sense of the term and not a Swara Pallavi as he used to call the others. तारिजं रीतजं पामपदतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरिततारिजं रीतजं पामपदतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरितजं कुतक्कधिकुतक्कधिङ्गिण तुम्ब ta taritajum taritajum taritakum taka te ta takatitanam taritakum ta taritajum taritajum tajum kadaka tarigadatum ta taritajum 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 tajum kadaka tarigadatum ta taritajum taritum jam taritum taritum tom ta ri tha na cha nu ji mi ta ri dha na jo nu ji mi ta ri dha na jo nu ji mi ta ri dha na jo nu ji mi ta ta jum ta jum ta ri kada ta dari kada tom ta ri kada ta dari kada tom ta ri kada ta dari kada tom ta ri tha na jo ji ri dana jonu dhimi tari dana jonu dhimi tari dana jonu dhimi da ta jum ta jum ta ri kada ta dari kada tom ta ri kada ta dari kada tom ta ri kada ta dari kada tom ta ri dana jonu dhimi tari dana jonu dhimi tari dana jonu dhimi tari dana jonu dhimi da ta jum ta jum tari kada tom kada ta dari kada tom ta kada ta dari kada tom ta ri kada ta dari kada tom तारिजं रीतजं पामपदतजं दमगरिनिजं
कुकुन्तरि ततारीजं कृपजं आददतजं कुकुन्तरि ततारीजं कृपजं आददतजं कुकुन्तरि ततारीजं तजं आददतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरि तसारिगनि सनिगनि गरि गमगम पदनि पदपमगरि सरि गमगमगनि सरिता सनि सम पदनि दारीजं प्रीतजं आनभगतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरि तसारिजं प्रीतजं आनभगतजं दमगरिनिजं आनभगतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरि तसा त्रिसरि गमगमगम निरिनि सरि गमगरि सनि धनि सरि सरनि सा निगमगम पदनि सा त्रिसरि गमगमगमगमग निरिनि सरि गमगरि सनि धनि सरि सरनि सा निगमगम मगरि सरि स मम पदनि धनि स मगरि सनि सरि स मम पदनि धनि सरि सरि गारि सरि गारि सरि गमगनि धनि धनि मगनि गमगनि धनि सग सरि गमगत्व गमपगनि गमगनि सरितारीजं प्रीतजं आनभगतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरि ततारीजं प्रीतजं आनभगतजं दमगरिनिजं कुकुन्तरि One of the masterpieces choreographed by Sarma sir is the Varnam of Poochi Srinivasa Iyengar, Dani Korikenu in the Ragam Basanta, set to Mishra Jampatalam. We will now demonstrate one jati from this Varnam. Dani kori kelu nira nechuta kire tegina sama
An all-time favorite of Sarma sir and his students is the Vallachi Tillana in Khandagadi Adi Thalam. We will now see a small portion of that.
നാദൃതീം തൊംദൃതീം തനധിരന ദ്രുമിതധീം ധൃധൃതോം തദനധിരനധിര ത്രിമിതോം തദനുതനാദൃതീം 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 തനധിരന ദ്രുമിതധീം ധൃധൃതോം തദനധിരനധിര ത്രിമിതോം തദനുതനാദൃതീം തൊംദൃതീം 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 ശ്രീരാമചന്ദ്ര കരുണാകര രാഘവേന്ദ്ര സമുദ്രചന്ദ്ര സുഗ്രീവനേത്ര യുഗനാഥന പൂർണചന്ദ്ര സീതാമന കുമുദചന്ദ്ര നമസ്തേ നീര ഭഗവത നീര ഭഗവ നിര ഭഗ സഗ സഗ നിര സനി സഗര സനി സഗ ഭജനി സദനി ഭഗ നിര ഭഗ ധനി സഗ സനി സാനി സഗനി തുമൃത ದಿ ಕೈಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ ತಿಲ್ಲಾನ ನಾದೃದೀಂ ತುಂದೃದೀಂ ತರಧೀರನ ಧೃಧೃತಾದೀಂ ಧೃಧೃತೋಂ ತರಧೀರನ ಧೀರ ಧೃತೋಂ ತಧೃತನಾದೃದೀಂ ತುಂದೃದೀಂ
The students of Sarma Sir and Shri T.M. Krishna will now present a music ensemble. Check. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். Before I introduce everybody, I'd first like to introduce Vidwan Shri Kalakat Srinivasan.
He knew Sharma sir for decades. He was part of Kalapeetham, and so very close associate, very dear friend, and somebody with whom Sharma sir worked for a long time. So I'd like to first introduce him, and I thank him for joining us today. We are a very interesting group of people. Probably one of the youngest students of Sharma sir is Shreyas over there. What many people don't know is sir was wonderful with children. As much he used to scream discipline, discipline, time, time, time. இவங்கெல்லாம் அடி வாங்கினதில்லை, நான் அடி வாங்கியிருக்கேன். ஸோ வித்தியாசம் இருக்குது. ஐ திங்க் சீதாக்கா நான் அல்லது வந்து அது பீப்புள் அடி வாங்க ஃபைட் ஃப்ரம் சார் கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை. ஸோ தீஸ் கேஸ் ஆல் காட் இட் வெரி லைட், so to speak. But Shreyas is probably one of the cuttiest. So Shreyas, Sai, also sir's grandson. This is Bharati, again somebody who learned from sir for many, many years. I'm the oldest of the lot. On this side are my students. Some of them knew sir, like Kritvik knew Sharma sir very well. For me, he was Sharma Mama. For everybody else, he is Sharma sir. So I'm using the common terminology. Vignesh, Ishwar, Vignesh Krishnamurthy, Vidya Raghavan. Anand is a student of Sharma Ma on the violin. Emmanuel has a connection because her father was a student of Sharma Ma. Andre Martin was a student of Sharma Ma. So we'll be presenting only 3 pieces. What many people don't know is, as a music teacher, he was a very strict, again very disciplined, very structured, expected you to really work on everything that he told you, and he was extremely focused on the foundations of learning. பாட்டு கற்றுக்கிறச்ச ஃபவுண்டேஷன் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஸோ ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஃபோக்கஸஸ் வாஸ் வர்ணம். எனக்கே ஒரு 45-47 வர்ணம் சார் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ வர்ணத்துலேருந்து கீர்த்தனைக்கு போகவே மாட்டார், வர்ணம் தான் கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ அந்த தானி கோரி வர்ணம்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஈவன் பிஃபோர் ஹி கோரியோகிராஃப்ட் எனக்கு பாடம் அந்த வர்ணம், ஏன்னா அந்த வர்ணம் கற்றுக்கணும். ஸோ அந்த வர்ணத்தில் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு வர்ணம் ஆரபி வர்ணம். ஆரபி வர்ணம் பஞ்சாபிகேஸ்வர் புக்கில் இருக்குது. நிறைய பேர் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது இந்த வர்ணத்தை. ரொம்ப பழைய வர்ணம், பியூட்டிஃபுல் வர்ணம். இட்ஸ் a classic example of what a தான வர்ணம் is. Sharmaக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வர்ணம். And he used to make, I think every student who learnt varnams from him would have learnt the Arabic. I'll request Shreyas, Sai and Bharati to sing the Arabi varnam. Rama
பத சாத பப மகரி சா சரி சரி கோவனி கூசலி வரே பரம Sare pama gare sa sa ni da re sa ma gare pama pada pa pada sa ni da re sa ma gare re sa da da re ni sa da 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 pa pama gare pa pada da ni na shi no do pa ma pama gare re sa sa da re sa 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 re re ma gare ma pada pa ma pama gare re sa sa da re sa Sari ni magari baba da mapa magari sari mama bari mama bala da mama bada rada sari ni magari magari ni sada dari sani dari sala baba magari sani da sari mama da dari na oh da papa magari magari sa sani dari sa magari baba magari sari mama da baba magari sari mama baba da sari magari mama da baba da sani da 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 sani da sani sani da sani dari sari magari sari magari sari sari dari sani da sani da baba da mama da sada baba magari sari dari sari mama da dari Baba magari sari sari mama dari sani da baba magari sari magari mama da sani dari mama da mama da sari 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 sani dari sari sari magari magari sari sari da baba mama dari pada sari mama da dari sari da baba magari magari sari sari dari கீர்த்தனை பாடுறச்ச கூட சாருக்கு வந்து ஒரு சங்கத்தி 2 தரம் பாடணும். வாக் சுத்தம் ரொம்ப முக்கியம். அதுலேயும் வந்து தப்பு தவறி அனுப்பலியில் ஏதாவது ஒரு சங்கத்தி ஒரு தூரம் பாடிட்டு போனால் அதுக்கு திட்டு விடும். எனக்கு பர்மனெண்ட்டாக திட்டு விடும், பாடுவேன். ஸோ ஒரு டிசிப்ளின் அடிச்சதுக்கு அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் என்னோட கிளாஸ் நடக்கும். ஸோ நிறைய திட்டு அதுக்கு தான் வாங்குவேன் நான். ஸோ கீர்த்தனை பாடுறச்ச கூட சிட்டியாக இருக்கணும். சிட்டியாக கீர்த்தனை பாடணும் பெரியவா எல்லாருமே சொல்லுவா. அதாவது சிட்டியாக இருக்குன்னா ஒன்று வந்து சாகித்யத்தை சொல்கிற விதம் கடிக்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது, ஆனால் லூஸாக சொல்லக்கூடாது. சங்கீதமாக சொல்லணும் சாகித்யத்தை.
அதே மாதிரி சங்கதி பாடுறச்ச அந்தந்த சங்கதி அந்தந்த இடத்துல விழணும். நீ ஃப்ளெக்சிபிளாக லூஸெல்லாம் பாட முடியாது, ரெண்டு தரம் பாடணும். இந்த மாதிரி ஒரு he had a vision of how these things should be taught, and he believed very strongly in it, irrespective of who the student is. சம்டைம்ஸ் பாடுற சிஷ்யலுக்கு சிலது வராமல் இருந்தால் கூட அவளுக்கு தெரிஞ்ச 2 சங்கதி பாடணும், அந்த 2 சங்கதி 2 தினம் பாடணும். அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தோம். ஸோ ஒரு கீர்த்தனை பாடுறோம், சுஜன ஜீவனா சுகுணபூஷணா, தியாகராஜ கீர்த்தனை. सुजन जीवन जीवन राम सुगुण भूषण राम सुजन जीवन राम सुगुण भूषण सुजन जीवन राम सुगुण भूषण राम 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 जीवन राम सुगुण भूषण राम सुजन जीवन राम सुगुण भूषण राम सुजन जीवन राम सुगुण भूषण जग भूषण जग भूषण राम हो जग भूषण राम हो जग भूषण चित बुध जनावन 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 ध्वजवन्दित श्रितचन्दन दशतुरङ्गम् श्रितचन्दन दशतुरङ्गम् ध्वजवन्दित श्रितचन्दन दशतुरङ्गम् ध्वजवन्दित श्रितचन्दन दशतुरङ्गम् सुजन जीवन
ಭೂಷಣ ರಾಮ ಸುಜನ ಜೀವನ ರಾಮ ಸುಗುಣ ಭೂಷಣ ರಾಮ ಸುಜನ ಜೀವನ ರಾಮ ಸುಗುಣ ಭೂಷಣ ಚಾರುನೇತ್ರ ಶ್ರೀಕಲಾತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗದಾತ್ರ ಚಾರುನೇತ್ರ ಶ್ರೀಕಲಾತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗದಾತ್ರ ಚಾರುನೇತ್ರ ಶ್ರೀಕಲಾತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗದಾತ್ರ ಚಾರುನೇತ್ರ ಶ್ರೀಕಲಾತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗದಾತ್ರ ತಾರಕ ನಾಮ ಸುಚರಿತ ದಶರಥ ಪುತ್ರ ತಾರಕ ನಾಮ ಸುಚರಿತ ದಶರಥ ಪುತ್ರ ತಾರಕಾದಿಪಾಲನ ಧರ್ಮಪಾಲಕ ತಾರಕಾದಿಪಾಲನ ಧರ್ಮಪಾಲಕ ತಾರಕಾದಿಪಾಲನ ಧರ್ಮಪಾಲಕ ಸುಜನ ಜೀವನ ರಾಮ ಸುಗುಣ ಭೂಷಣ ರಾಮ ಸುಜನ ಜೀವನ ರಾಮ ಸುಗುಣ ಭೂಷಣ ರಾಮ ಸುಜನ ಜೀವನ ರಾಮ ಸುಗುಣ ಭೂಷಣ We'll conclude with an Ashtapadi. This was composed a few decades ago by Sharma Ma. It's very well known. We'll be singing the Ashtapadi. Starts with Mohanam. It's a Ragamalika. There's another small thing about Sharma Ma's music. And when he composed what you could call slightly lighter tunes, you could hear in Sharma Ma what you could call, what we would call Andhra light. In the Andhra light, Kerala light is very different, Karnataka light is very different, Tamil Nadu light is different, Andhra the Ghanta Sala, in the sound is very Andhra light. In the partly you will hear that it's beautiful Sanchara Dasara, and the Mohana Ketelna, it has what you would call Andhra light, and that came very naturally to Sharma Ma. Sanchara Dadara Sudha Madhura Dvani
ముఖరిత మోహన వంశం సంచరధర సుధా మధుర ధ్వని ముఖరిత మోహన వంశం సంచరధర సుధా మధుర ధ్వని ముఖరిత మోహన వంశం చలిత దృగ చల చల మౌళి కపోల విలోల రథం చలిత దృగ చల 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 మౌళి కపోల విలోల రథం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం స్మరతి మనో మమ కృత పరిహాసం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం స్మరతి మనో మమ కృత పరిహాసం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం చంద్రక చారు మయూర శిఖరక చంద్రక చారు మయూర శిఖరక మండల కేశం చంద్రక చారు మయూర శిఖరక మండల వలగీత కేశం ప్రచుర పురర ధనులను రంజిత ప్రచుర పురర ధనులను రంజిత మేధుర ముదిర సురేశం ప్రచుర పురర ధనులను రంజిత మేధుర ముదిర సురేశం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం స్మరతి మనో మమ కృత పరిహాసం రాసే హరినిగ విహిత విలాసం విపుల పూలక భుజ పల్లవ వలహిత విపుల పూలక భుజ పల్లవ వలహిత వల్లవ యువతి సహస్రం విపుల పూలక వల్లవ వలహిత వల్లవ యువతి సహస్రం విపుల పూలక భుజ పల్లవ వలహిత వల్లవ యువతి సహస్రం కరచరణో రసి కరచరణో రసి మణిగణ భూషణ 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 కరచరణో రసి మణిగణ భూషణ
ಕಿರಣ ವಿಘ್ನದಲ್ಮೀಶಂ ಕರಚರಣೋ ರಸಿ ಮಣಿಗಣ ಭೂಷಣ ಕಿರಣ ವಿಘ್ನದಲ್ಮೀಶಂ ರಾಸ ಗರಿಮಿಗ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ರಾಸ ಗರಿಮಿಗ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ಸ್ಮರತಿ ಮನೋ ಮಮ ಕೃತ ಪರಿಹಾಸಂ ಸ್ಮರತಿ ಮನೋ ಮಮ ಕೃತ ಪರಿಹಾಸಂ ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಭಣಿತ ಮತಿ ಸುಂದರ ಮೋಹನ ಮಧುರಿಪು ಶ್ರೀ ಜಯದೇವ ಭಣಿತ ಮತಿ ಸುಂದರ ಮೋಹನ ಮಧುರಿಪು ಹರಿಚರಣ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಹರಿಚರಣ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಪುಣ್ಯವರ ಹರಿಚರಣ ಸ್ಮರಣಂ ಪ್ರತಿ ಸಂಪ್ರತಿ ಪುಣ್ಯವರ ರಾಸೆ ಹರಿಮಿಗ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ರಾಸೆ ಹರಿಮಿಗ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ಸ್ಮರತಿ ಮಮ ಕೃತ ಪರಿಹಾಸಂ ಸ್ಮರತಿ ಮಮ ಕೃತ ಪರಿಹಾಸಂ ರಾಸ 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 ಹರಿಮೀಗ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ ರಾಸ ರಾಸ ಹರಿಮಿಹ ವಿಹಿತ ವಿಲಾಸಂ Thank you very much. For those students who are interested, there will be photos of Sharma sir available at the front desk. Thank you.
can all for students, not necessarily only those who are on stage, all students who are here, everybody. Thank you.